Encapsulation. Encapsulation. What do you mean by capsulation? Capsule. అంటే ఏంటంటే what is capsule? Tablets. Tablet. Capsule అంటే tablet. సో మీకు రౌండ్ టేబుల్ కదండి, క్యాప్సూల్స్ ఉంటాయి చూద్దాం. Capsule tablet. See here images. The capsule. Yeah, this is a capsule. ఇది చూద్దాం ఇమేజ్. ఇది కవర్ అయి ఉంది. ఏం కవర్ చేశారు? ఇట్ హైడ్స్ ద ప్రాసెస్. అక్కడ లోపల మెడిసిన్ కనబడకుండా ఇట్ హైడ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. క్యాప్సూల్ మీన్స్ ఇట్ హైడ్స్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మన ఏదైతే మెడిసిన్ ఉంటుందో మెడిసిన్ మన గురించి అవసరం లేదు, లోపల ఉన్న మెడిసిన్ సంబంధం లేదు. మై ఓన్ ఎజెండా ఈస్ ఐ హావ్ టు గెట్ దట్ క్యాప్సూల్. ఎన్క్యాప్సులేషన్ మీన్స్ డేటా హైడింగ్. బయటకు ఒక చూపిస్తాను, లోపల ఉంటుంది. ఐఎమ్ హైడింగ్ మై డేటా. ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎవరు చూపించకుండా ఐఎమ్ హైడింగ్ మై డేటా. which means whenever saying that hiding my data means ఏం చెప్పండి? హైడింగ్ డేటా ఎక్కడ హైడ్ చేస్తాం? ఏం యూజ్ చేస్తాం? ఏం యాక్సెస్ మోడిఫైర్ యూజ్ చేస్తాం? వాట్ ఇస్ మోడిఫైర్ విల్ యూజ్ టు హైడ్ ఏ డేటా? ప్రైవేట్. ప్రైవేట్ ఎక్కడ పడతాము? విత్ ఇన్ ద క్లాస్. యాక్సెస్ మోడిఫైర్ నేర్చుకున్నాం విత్ ఇన్ ద క్లాస్. ఇప్పుడు ఆ హైడ్ అయిన డేటాని బట్ అనుకోకుండా కస్టమర్ నీడ్స్ హైడెడ్ డేటా. నాకు కస్టమర్ వచ్చాడు, ఓకే డిడ్ యు రన్ ప్రోగ్రామ్? యా, నా డేటా మొత్తం హైడ్ చేస్తాను. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నీ హైడ్ డేటా అలా ఉంటుంది, నాకు అవుట్పుట్ చాలా వస్తుందో. కీప్ యువర్ డేటా హైడ్ ఓన్లీ బట్ ప్లీజ్ షో ద ప్రోగ్రామ్. నువ్వు హైడ్ చేసిన డేటాని రన్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ ఎలా చూపించుకున్నాడు. ఇన్ దట్ కేస్ హౌ కెన్ ఐ మేక్ టు రన్? నేను అవుట్ ఆఫ్ క్లాస్ రన్ చేయలేను. కెన్ ఐ డూ ఇట్? నో, రైట్? చేయగలనా? నేను చేయలేను. మర్చిపోయానండి. నేను నా ప్రైవేట్ అని యూజ్ చేసి ప్రైవేట్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ యూజ్ చేస్తే మై డేటా ఇస్ హైడెడ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్. నేను ఏ క్లాస్ రాసానో ఆ క్లాస్ లో డేటా హైడ్ అయింది. బట్ ఆ డేటాని తీసుకురావాలి. హౌ కెన్ ఐ గెట్ ద డేటా అనేది నా నెక్స్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అయితే దీన్ని ఏం చేస్తామంటే వాట్ విల్ డూ, ఈ యొక్క ప్రైవేట్ అనే వాటిని యాక్సెస్ చేసేటట్టు మనం మారుస్తాం. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తానంటే వాట్ ఎవర్ ఐ గివ్ ద డేటా, రైట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ నీడ్ టు గెట్ ద డేటా. ఓకే, ఆ డేటా గెట్ చేసి దాన్ని సెట్ చేస్తాను. ఇంటర్వ్యూ అడుగుతాడు, గెట్ అండ్ సెట్ ప్రాపర్టీస్, గెట్ అండ్ సెట్ మెథడ్. వాట్ ఇస్ ద యూజింగ్ ఆఫ్ గెట్ అండ్ సెట్ అండ్ మెథడ్స్ అని అడుగుతాడు. గెట్ అండ్ సెట్ మెథడ్స్ యూస్ టు రిమూవ్ ద వాట్ ఇస్ ద హైడింగ్ ఆఫ్ ద డేటా. ఆ డేటాని రీచ్ చేసి బయటకు లాగడం. హైడ్ అయిన డేటాని రీచ్ చేసి దాన్ని బయటకు లాగడం. ఫస్ట్ రీచ్ చేయడం అనేది గెట్ ద డేటా అండ్ సెట్ ద డేటా టు మూవ్ టు అదర్ ఫీల్డ్. చూడండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గెట్ ద డేటా అండ్ సెట్ ద డేటా టు మూవ్ అవుట్ సైడ్. దానిలో ఉన్న డేటాని చూడండి, పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తే కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది. కొంచెం మీకు గెట్ అండ్ సెట్ మెథడ్స్ అంటారండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు ఒక డేటా ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, దిస్ ఇస్ మై ప్రైవేట్ డేటా, నా యొక్క పర్సనల్ డేటా. ఈ ప్రైవేట్ డేటాని నేను ఏం చేస్తాను అంటే గెట్ ద డేటా. ఈ డేటాని బయటకు తీసుకురావాలి. ఈ ప్రైవేట్ అనేదాన్ని నేను ఐ నీడ్ టు పుల్ దట్ డేటా ఇంటూ ఏ సెక్టర్. ఎలా పుల్ చేసి చెప్పాను కానీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ గెట్ ద డేటా. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గెట్ ద డేటా. మంచిగా వినండి, గెట్ ద డేటా. whenever I get the data into my bucket, okay, B1 అని రాస్తాను. ఈ బకెట్ B1 అని అంటాను. B1, whenever I pull the data and this bucket B1 అనేది you need to set the data into another bucket. ఈ డేటాని getter and setter మెథడ్స్ అంటాం. సెట్ ద డేటా. ఇక్కడ నేను ఈ డేటాని సెట్ చేస్తాను. ప్రోగ్రామ్ చూసి క్లియర్గా అర్థమవుతుందండి. సెట్ ద డేటా టు మూవ్ another package, another class or anything, class or package,
ఎనీథింగ్, రైట్? ఓకే, సారీ, set the data అన్నారు కదా, set the data to move సెట్ అని అన్నాను. ఓకే, నో సీ ఇట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ఒక డేటాని ప్రైవేట్గా క్రియేట్ చేయాలి. ఆ డేటాని గెట్ చేసి దానికి సెట్ చేయాలి, రైట్? సో లైట్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ఇట్. సో డేటా హైడింగ్ అంటారండి. డేటా హైడ్ చేయడం ఫస్ట్ అనుకునే వల్లే నా యొక్క మెథడ్స్ అన్ని నేను చూసుకునే ప్రైవేట్లో ఉండాలి. ఎన్క్యాప్సులేషన్, రైట్? సో దీంట్లో ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తానండి, హైడింగ్ అని వస్తానండి, హైడింగ్ క్లాస్. ఈ హైడింగ్ క్లాస్ తీసుకొని సో హైడ్ చేస్తానంటే లెట్స్ టేక్ ఎనీథింగ్. యూ కెన్ టేక్ స్టూడెంట్ ఐడి, ఇంటీజర్, ప్రైవేట్ int std id, student id, right? Next, private and string student name. Next, private int year of joining, right? ఇవి ప్రైవేట్. ఈ ప్రైవేట్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయండి? విత్ ఇన్ ద క్లాస్. I can access these access modifier within the class. సో ఈ యొక్క ఇంటీజర్స్ నేను ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చూడండి. పబ్లిక్ హియర్ మంచిగానండి, ఇంటీజర్ గెట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి, గెట్ ద డేటా, గెట్ స్టూడెంట్ ఐడి, రిటర్న్ std id. చూడండి, std id. ఇప్పుడు విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో యాక్సెస్ చేయగలనా? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. దిస్ ప్రైవేట్ ఇంటీజర్ std అనేది నేను విత్ ఇన్ ద క్లాస్ యూజ్ చేయగలను. బట్ ఇక్కడ నేనేం చేశానంటే ఈ యొక్క స్టూడెంట్ ఐడి ఇక్కడ పాస్ చేస్తున్నాను. రిటర్న్ ఏం చేస్తుంది నాకు ఇది? ఇట్ విల్ రిటర్న్ స్టూడెంట్ ఐడి. దిస్ మెథడ్ రిటర్న్స్ ఈ స్టూడెంట్ ఐడి. ఈ స్టూడెంట్ ఐడి ఎక్కడ ఇచ్చానో ఆ స్టూడెంట్ ఐడి పాస్ చేస్తుంది. బట్ ఇట్ రిటర్న్స్ చూడండి ఇక్కడ, మీకు తెలుసు కదా మెథడ్ ఎలా ఉండాలి. మెథడ్ యూటిలైజేషన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈజ్ రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్. రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెథడ్ డిక్లరేషన్. ఎస్ ఆర్ నో? గుర్తుందా లేదా? మళ్ళీ మెథడ్స్కి వెళ్ళాలేమో. మెథడ్ డిక్లరేషన్ చూడండి, రిటర్న్ టైప్ మెథడ్ నేమ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పారామీటర్స్. రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? నాకు స్టూడెంట్ ఐడి ఇంటీజర్ మెథడ్ నేమ్ అది రిటర్న్ చేస్తాను. ఇలా చేస్తే ఇది ఎక్కడ వరకు యాక్సెస్ చేయగలను? విత్ ఇన్ ద క్లాసే. దాన్ని నేను ఏం చేశానంటే ఇదే మెథడ్ ని పబ్లిక్ గా మార్చాను. ఎప్పుడైతే పబ్లిక్ మార్చానో ఈ ప్రైవేట్ అనేది కూడా పబ్లిక్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. మెథడ్ లో ఉన్న వేరియబుల్ కూడా ప్రైవేట్ అనేది పబ్లిక్ కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఎందుకు కన్వర్ట్ అయిందంటే ఇట్ హ్యాస్ బీన్ యాక్సెస్డ్ విత్ ఇన్ ఏ మెథడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు పబ్లిక్ అనే మెథడ్ తో. ప్రైవేట్ అనే దాన్ని నేను పబ్లిక్ లో కాల్ చేసిన వెంటనే అది కూడా పబ్లిక్ అయిపోయింది. నౌ టెల్ మీ వెదర్ ఐ హ్యావ్ రిమూవ్డ్ దట్ యాక్సెస్ మోడిఫైర్ ప్రైవేట్ ఇంటూ పబ్లిక్ ఆర్ నాట్ ఫర్ ద ఇంటీజర్. చెప్పండి ఆన్సర్. అట్లండి, అర్థమైందా? నేను విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో యూజ్ చేసేదాన్ని విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లో యూజ్ చేసి ఆ మెథడ్ ని పబ్లిక్ చేశాను. అంటే పబ్లిక్ మెథడ్ చేశానంటే దీంట్లో వాడే ప్రతి వేరియబుల్స్ పబ్లిక్ అని అర్థం. ఈ ప్రైవేట్ ని వెంటనే పబ్లిక్ కన్వర్ట్ చేసేసాను. ఐ యామ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద డేటా ఇంటూ ఏ బకెట్. ఆ బకెటే
పబ్లిక్ మెథడ్ తో ఉన్న ఈ మెథడ్. I have get the data and make it into public with respect to the method. So same ఇంకోటి కూడా రాస్తాను. పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ రిటర్న్ అదే కదా, గెట్ std నేమ్ అనే మెథడ్ క్రియేట్ చేసి ఆ మెథడ్ లో నేను రిటర్న్ ఏం పెడతాను, రిటర్న్ స్టూడెంట్ నేమ్. నేను ఈ ప్రైవేట్ అయిన స్టూడెంట్ నేమ్ కూడా ఇప్పుడు పబ్లిక్ అయిపోయింది. సేమ్ లైక్ నేను స్టూడెంట్ ఇయర్ ఆఫ్ జాయినింగ్ కూడా అలా చేస్తున్నాను. పబ్లిక్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ డేటా, హియర్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఎ డేటా ఇంటీజర్ గెట్ ఇయర్ ఆఫ్ జాయినింగ్ and return the student year of joining. I'm just getting the data. ఇంకా సెట్ చేయట్లేదు. Here I'm just getting the data. I'm converting the data private into public with respect to the method name. అర్థమైందా? ఈ టాపిక్ అర్థమైందా? ప్లీజ్ let me know you are able to understand or not. అర్థమైందా? మాట్లాడండి. ఎస్ ఆర్ నో? మాట్లాడండి. ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. అశోక్ అర్థమైందా? రమణ, షేక్, వంశీ, మనం ప్రైవేట్ అనే దాన్ని పబ్లిక్ ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం అర్థమైందా? ఎస్. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేసాము? దాన్ని బయట యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నాను. బట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా నా డేటా ఎప్పుడైనా హైడ్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ కస్టమర్ నీడ్స్ ఐ విల్ మార్క్ ఇంటూ ఏ ఎన్కాప్సులేటింగ్. ఐఎమ్ గెటింగ్ ద డేటా బై హైడింగ్ ఇట్. సో ఇప్పుడు నా డేటా అనేది ఇలా కన్వర్ట్ అయింది. ఐ హ్యావ్ గెట్ ద డేటా, బట్ ఐ నీడ్ టు నెక్స్ట్ ఇస్ సెట్ ద డేటా, మూవ్ ద డేటా ఇంటూ అదర్ ప్యాకేజ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెట్ ద డేటా టు మూవ్ అదర్ ప్యాకేజ్. ఈ అదర్ ప్యాకేజ్ మూవ్ చేయాలంటే అండ్ సెట్ ద డేటా. సో ఇప్పుడు నేను డేటా సెట్ చేస్తున్నాను. మంచిగా చూడండి, ఇది రాయగానే యా సార్ క్లియర్ ఉంటుంది కదండి. పబ్లిక్ void set student id int in student id మొత్తం కదా id. చూడండి ఇక్కడ, see the program. నేను ఏదైతే స్టూడెంట్ ఐడి పబ్లిక్ చేసేసానో ఆ పబ్లిక్ లో దానికి నేను ఏదైతే వేరే మెథడ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు పారామీటర్స్ వాల్యూ చేసినప్పుడు ఆ వాల్యూ పాస్ చేస్తాను. మీకు అర్థం కావాలండి, ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ తో రాయనండి. ఈ రాసిన తర్వాత మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు, సో దట్ విల్ వెరీ క్లియర్. సో ఇలాంటి ఇంకో తీసుకుంటారండి. అండ్ సెట్టింగ్ ద డేటా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది గెట్ అన్న రాశారు, ఇక్కడ సెట్ అన్న రాశారు. అంటే గెట్ స్టూడెంట్ నేమ్, రైట్? std అయినా వస్తాయి కదా, get value set other. Set the student name as string. Student name అని మొత్తం రాస్తాను. స్టూడెంట్ నేమ్ ఇక్కడ సెట్ చేస్తాను. ఇక్కడ std నేమ్ ఇక్కడ రాస్తాను. మీరు చూసి అర్థమవుతుంది, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. నేను పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తాను. ఐ నో ఇట్. ఇఫ్ యు ఆర్ కన్ఫ్యూజ్ ఐ విల్ ఓపెన్ ఇన్ పెయింట్. join screen రాస్తాను. std student year of joining ఇంటీజర్ కదా, సారీ ఇంటీజర్ రైట్. చూడండి, ఈ పెయింట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. కనెక్ట్ అప్లికేట్ వెళ్ళాలి. సో ఇదంతా తీసుకుంటాను. Copy this here.
ఇది అర్థమైంది కదా గెట్ సెట్. సో నెక్స్ట్ ఈ యొక్క రియల్ టైం ఈ యొక్క సినారీ ప్రకారం చేస్తుంది. తీసేసాను కరెక్ట్ వచ్చిందా? చూడండి కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను మంచిగా. సో ఫస్ట్ కండిషన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఇస్తాను. నా యొక్క స్టూడెంట్ ఐడి అనేది ప్రైవేట్, నేమ్ ప్రైవేట్, వాడి ఇయర్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ప్రైవేట్. నేను విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో యూజ్ చేయగలను. వీటిని ఏం చేస్తానంటే ఐ కన్వర్టెడ్ ద థింగ్స్. ఐ కన్వర్టెడ్ దీస్ ప్రైవేట్ ఇంటూ పబ్లిక్ by using public method, and also I converted the student name into public by calling the public method, and I converted student year of joining into public by creating public method. Now ఇప్పుడు ఏమేది బ్లూ కలర్ తీసుకుంటాను, గ్రీన్ ఉన్నాయి ఇవి ఇప్పుడు పబ్లిక్ పబ్లిక్ పబ్లిక్. ఓకే, సో ఇయర్ ఆఫ్ జాయినింగ్ అనేది పబ్లిక్, రిటర్న్ కూడా స్టూడెంట్ నేమ్ పబ్లిక్, స్టూడెంట్ ఐడి పబ్లిక్. ఇప్పుడు 3 క్రియేట్ అయి ఉన్నాయి పబ్లిక్ మీద, రైట్? నేను ఒక మెథడ్ లో ఒక వేరే క్లాస్ లో చూడండి, ఇప్పుడు ఇది క్లియర్ అర్థమైంది. వేరే క్లాస్ లో ఏం చేస్తానంటే ఇది ఒక మెథడ్ తీసుకుంటాను, మెథడ్ లో 100 అని పాస్ చేస్తున్నాను. మంచి చూడండి, 100 అని పాస్ చేస్తున్నాను. ఆ మెథడ్ నేమ్ వచ్చి ఓకే ఇలా 100 అని పాస్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఇది వేరే క్లాస్ లో, ఇదంతా క్లాస్ 1, ఇది క్లాస్ 2 అనుకోండి. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఇది పబ్లిక్ అయిపోయింది, ఐడి పబ్లిక్ అయిపోయింది. సో నేను వేరే క్లాస్ లో 100 పాస్ చేస్తాను, అది ఇక్కడికి వచ్చి పడుతుంది, అది ఈ మెథడ్ వచ్చి పడుతుంది. ఆ 100 స్టూడెంట్ ఐడి అనే వాల్యూ, ఇక్కడ 100 అన్నట్టు అనమాట, అంతే కదండి. ఈ మెథడ్ వేరే క్లాస్ 100 కాల్ చేస్తుంటే ఈ మెథడ్ నేమ్ ఏంటి, స్టూడెంట్ ఐడి ఎస్టిడి సెట్ కదా, సెట్ స్టూడెంట్ ఐడి ఎస్ఐ అని రాస్తాను. ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేస్తానంటే ఈ మెథడ్ ఎక్కడుందో ఆ క్లాస్ దగ్గరికి వెళ్ళి 100 ఎంత వాల్యూ వచ్చిందో 100కి పాస్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ గా మనకి 100 ఉన్నట్టు. ఈ 100 లోపలికి వచ్చింది, 100 ఎక్కడ అసైన్ చేస్తాను, ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాను. 100 దేంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను, దీంట్లో స్టోర్ చేసుకున్నాను. అసలు అదేంటంటే ఏంటి, అదేంటది స్టూడెంట్ ఐడి ఈజీ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ స్టూడెంట్ ఐడి 100 అనేది స్టోర్ అవుతుంది. మై స్టూడెంట్ ఐడి ఈస్ నౌ 100. అలాగే నేను అదే క్లాస్ లో ఇంకో మెథడ్ తీసుకుంటాను, సెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని పిలుస్తాను, రవి అని పిలిచానండి. ఇదే మెథడ్ నేమ్ తో వేరే క్లాస్ లో ఎక్కడుందో సెట్ స్టూడెంట్ నేమ్ అని అక్కడికి వెళ్తుంది. ఇక్కడ నాకు రవి వెళ్తుంది. ఈ రవి నేను ఇక్కడ ఇన్స్టైల్ చేశాను, అంటే రవి ఇక్కడ వస్తుంది. రవి ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది, ఎస్టిడి నేమ్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఎస్టిడి నేమ్ ఎక్కడ వచ్చింది, అది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. అంటే ప్రైవేట్ ఉన్న దాంట్లో వేరే మెథడ్ లో కాల్ చేసి, వేరే మెథడ్ కాల్ చేయాలంటే దాన్ని పబ్లిక్ కన్వర్ట్ చేసి అక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేస్తున్నాను. దిస్ సెక్షన్, ఫస్ట్ సెక్షన్ బ్లాక్ కలర్ వేస్తాను, ఎల్లో కలర్ వేస్తానండి. ఎల్లో కలర్ వేసేదంటే గెట్టింగ్ ద వాల్యూస్, ఇక్కడ వరకు గెట్టింగ్. ఇది గెట్ చేసిన తర్వాత నేను వీటిని సెట్ చేస్తున్నాను, అంటే వాల్యూస్ అసైన్ చేస్తున్నాను. ఇది సెట్. వాట్ ఇట్ గెట్ నుంచి వాల్యూ తీసుకొని వీటి వాల్యూస్ సెట్ చేసి పెడుతున్నాను. ఎక్కడైతే అసైన్ చేశానో అది అసైన్ చేసిన వేరే క్లాస్ లో ఆ వాల్యూస్ సెట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. లాస్ట్ ఇంకోటి ఏముంది, ఇంకో మెథడ్ తీసుకున్నాం. ఇంకో మెథడ్ ఏంటి, స్టూడెంట్ సెట్ ఇయర్ ఆఫ్ జాయినింగ్ ప్లస్ 2019. సో ఈ మెథడ్ ఎప్పుడు కాల్ చేస్తానో ఆ మెథడ్ ఇక్కడ వెళ్తుంది, ఇక్కడ 2019 స్టోర్ అవుతుంది.
ఈ 2018 ఇక్కడ ఎస్ఎన్ అవుతుంది, ఇక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఎస్ఎన్ చేసుకుంటుంది. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఇది ఇక్కడ నుంచి వచ్చింది. Now I have assigned the student ID, student name, year of joining as a private and accessed into another class with respect to get and set methods. With respect to get, and set, అది ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని కాల్ చేయాలి కదా, సో ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాల్ అనుకో క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాల్ అని ఒక మెథడ్ తీసుకొని ఈ మెథడ్ బేస్ చేసుకొని ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్స్ కాల్ చేస్తాం. ఇది యూస్ చేసుకొని ఆ క్లాస్ లో ఉన్న మెథడ్, ఆ క్లాస్ లో మెథడ్స్ అంటే ఫస్ట్ అయితే క్లాస్ కాల్ చేయాలి కదా. హౌ టు కాల్ ఇక్కడ, హౌ టు క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్, class name, hiding data, hiding class hc is equal to new class name, right? The class name ni hc dot get the value or set the value, set student id, let's look 1 2 3 student id and set the value hc dot set student name as probably, okay, and hc dot set student year of joining 2019. Same program ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేసాను. 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 మెథడ్స్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి 3 మెథడ్స్ ని C2 క్లాస్ అంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ కాల్, C1 క్లాస్ అంటేనేమో హైడింగ్ క్లాస్ అని అర్థం. సో నౌ by for a private access modifier, we are converted into a public by using the set and get method to call the value, which means data hide అయిన దాన్ని కాల్ చేసి యూజర్ చూపించే దాన్నే encapsulation. So whatever we hide the data, hiding the data and printing the values is nothing but encapsulation. So I will print it. Right click on it, go to run as, and Java student run. అక్కడ మన వాల్యూస్ ప్రింట్ చేయాలి కదా, రబుల్ పెట్టాం కానీ బట్ వీఆర్ నాట్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూస్, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఆ ప్రింట్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను కాల్ చేయాలి, రైట్? సో స్టూడెంట్ నేమ్ ఈస్ దిస్ and maybe I'm getting a value 1 2 3 still I'm getting a value. It's dot plus undefined for argument type string void. Then we're not giving any return type, right? So this correct only. We're not giving values like this. Any efforts in the okay. So we're send the value, right? So you set the value dot get the value. Okay, get the value as 1 2 3. Okay, and it is the set the value, right? Just a minute. Student name is dot student name
స్టూడెంట్ ఐడి కదా, సెషన్ ఎక్స్పైర్ అయిపోతుందండి, మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి. స్టూడెంట్ ఇయర్ ఆఫ్ జాయినింగ్, okay, here I have set the value for the student and I'll create an object for it, and I assign the value here also. Sheet dot